Dear student, good morning. Thank you everybody. I am Aminul Islam, and today my course is BA Honours in English, third year, and our course title Restoration and 18th Century Poetry and Drama. So, student, already our poem going on. This is Absalom and Achitophel, written by John Dryden. And today I am going to say something about the historical background of Absalom and Achitophel. In my previous classes, student, I am already discussed again and again that Absalom and Achitophel is a political crisis of England. At that time, the Protestant and Queen and Duke, popes, they are encounter with each other, and then political situation deal with the center of Catholic Church. And that time, King never and ever taken decision or take any new decision without permission of Catholic popes. So, student, it is guess about that time King's power is sometimes dependent on the Catholic Church, and Catholic Church treatment of popes centered political organization run in that time. And that time King David, that means Charles II, was the powerful king in that time. And that time the wing party of country party, and this is the Catholic Church centered legislative groups. So King David, there are much more encounter between the Kings David, that means Charles II, and Catholic popes. And the time is 1679 to 81. And that time the King David, that means Charles II, are a powerful king in that time, and he tactfully managed the situation in his hand. And the policy of the wings under the leadership of the Earl of Salisbury and included anti-popery and the checking of arbitrary and government by the king, and an end to the alliance of Charles with the Catholic king of France. And Charles had no legitimate son or daughter, and his immediate successor would be his Catholic brother James, Duke of York. But the Whigs party and determined to include and exclude James from the succession because of James' Catholic faith. And the Whigs decided to promote the revival claim of Charles' bastard son and the Duke of Monmouth, and who was a Protestant. So, students, the question of succession of the throne and query of new urgency and importance in autumn 1678 within Tito's weight and submitted a circumstantial narrative of justice and conspiracy before the king. And the student, the king, who did not believe Tito's weight, a version of the affair, and suspected the Salisbury. অর্থাৎ ওই সময়ে কিং ডেভিড এবং চার্লস সেকেন্ড
they are included তোরা চার্লস স্যাটিসবারিকে কিছুটা সন্দেহ পোষণ করলেন। And Charles Salisbury, that means Earl of the Friends. At that time, the suspected the Salisbury and had his party of investigated oath but with some statements and intensified popular suspicion of the Duke of York. And in April 1679, the House of Commons resolved that as the Duke of York was a papist, the hopes of his succeeding to the English throne and given to the greatest encouragement of the support to the conspiracies against the king and government of Protestant religion. That means his students that time Charles Salisbury, that means Earl of Salisbury, ওনাকে অনেক সন্দেহ পোষণ করলেন ওনার বিরুদ্ধে এবং যেটাকে ইংলিশ হিস্ট্রির একটা বড় বাধা হিসেবে মনে করা হতো এবং তাকে প্রচুর পরিমাণে উৎসাহিত করা হলো এনকারেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট টু দ্য কনস্পিরেসি এগেনস্ট কিং এবং ওনাকে অন্য আরোরা বেশি পরিমাণে পাওয়ার দিতে শুরু করলো, তাকে সাপোর্ট দিতে শুরু করলো যে কিং ডেভিডের বিরুদ্ধে উনি যেন কিছু একটা করেন। And kings and government and the Protestant religion এবং সেই সঙ্গে সেই সময় প্রোটেস্ট্যান্ট রিলিজিয়ান্সরা ছিল তারাও এই সঙ্গে এসে স্যাটিসবারির সঙ্গে যুক্ত হলেন। And as demand for the exclusion of Duke of York from the succession increased and Charles kept him in England as much as possible. এবং তখন কি করলেন যে চার্লস ও তার এগেনস্টে দ্যাট মিনস স্যাটিসবারি এগেনস্টে কিছু একটা করার জন্য প্রচুর পরিমাণে শক্তি সঞ্চয় করলেন। বাট in 1681 conditions become favorable for Charles, তখন হলো কি 1681 সালের দিকে তখন চার্লসের দিকে সকলের জনগণের ফেভারটা একটু বেড়ে গেল। And with his and polishing reason for the dissolution soon and afterward we religions and to king reason was answered in his majesty of declaration defined and written apparently trident in his office and royal court. And early in the July 1681 Salisbury was committed to the Tower on charge on his reason. এবং ওনাকে বললেন কি যে চার্লস আর্ল অফ স্যাটিসবারিকে রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রচুর পরিমাণে কমিটেড করা হলো, তাকে দোষারোপ করা হলো। অ্যান্ড অ্যাবসালাম অ্যান্ড এপিস্টপেল আন্ডারটেকেন অ্যাট দ্য কিং ডিজায়ার। আর অ্যাবসালাম এবং এপিস্টপেল চার্লস কিংয়ের সাপোর্টে থেকে ওনাকে যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি সঞ্চয় করলেন। অ্যান্ড ওয়াজ রিটেন ডিউরিং দিস মান্থ অফ রয়্যাল ট্রায়াম্পস and it was published in November, probably with the intention of presuming Salisbury trial at the end of month. And Salisbury was, however, acquitted, but Dryden his poem was a immediate popular success. এবং ওই সময় দেখা গেল কি যে চার্লস সেকেন্ড দ্যাট মিনস কিং ডেভিড এবং আর্লস অফ স্যাটিসবারির মধ্যে যখন এর ইনকাউন্টার দ্বন্দ্ব শুরু হলো সেই সময়ে জন ড্রাইডেন অ্যাজ এ পোয়েট হিসাবে প্রচুর পরিমাণে সাকসেস সফলের একটা অবস্থানে আছেন। সুতরাং উনি কী করলেন, রানিং অ্যাটলিস্ট ইনটু দ্য 3 এডিশন উইদিন থার্মান এবং 1 মাসের মধ্যে উনি ওনার এই সম্পর্কিত লেখালেখি কবিতার মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে প্রায় 4 মাসের মধ্যে একটা ভালো পাবলিকেশন জনগণের সামনে দাঁড় করলেন। And the application of the story of David, Absalom and Ahithophel to current politics was nothing new or original, and the Puritans had used the name Ahithophel. এবং ওই সময় পলিটিক্যাল ক্রাইসিসে পিউরিটান গ্রুপ যারা ছিলেন তারা কি করলেন, অ্যাহথোফেলকে নাম তারা প্রস্তাব করলেন অ্যান্ড ফর অ্যাডভাইজার হিসেবে।
চার্লস এবং ওনারা কী করলেন, অ্যাগস্টাপেলকে কিং চার্লস সেকেন্ডের, দ্যাট মিনস কিং ডেভিডের অ্যাডভাইজার হিসেবে নিয়োগ করার জন্য পরামর্শ দিলেন সবাই। And the royalists had also adapted the biblical story to their needs. আর ওই সময় কী করলেন, যারা রয়্যাল সমাজে রাষ্ট্রের উচ্চ পদস্থ ছিলেন তারা এক এক করে সবাই বাইবেলিক্যাল স্টোরির উপরে অনেকটা ওরিয়েন্টেড হয়ে গেলেন। And at the restoration, many preachers and poets emphasized the similarities between the fortunes of David and those of Charles II. এবং ওই সময়ে কী করলেন, ওই সময়ে রেস্টোরেশন পিরিয়ডে যারা ধর্মপ্রচারক ছিলেন তারা সবাই কী করলেন, তারা সবাই কবি জন রাইডেনকে বেশি পরিমাণে এমফাসাইজ করতে থাকলেন, জোর দিতে থাকলেন যে তাদের মধ্যে একটা সিমিলারিটিস রক্ষা করার জন্য যে কিং চার্লস এবং আর্লস অফ স্যাটিসবারির মধ্যে একটু তাদের মধ্যে একটা সিমিলারিটিস তৈরি করে কীভাবে সমাজের এই এনকাউন্টারটাকে একটু সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায় যে জন্য। And for this reason, that times are going by again and again produced that times King Charles, that means Charles II, earned a power, and so he make up the situation of Protestant ills. And for this reason, also of Salisbury, উনি সাময়িকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেন। অ্যান্ড কিং ডেভিড, দ্যাট মিনস চার্লস সেকেন্ড, ওই সময় প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করলেন। অ্যান্ড উনি খুব টেকফুলি মেনটেন দ্য প্রোটেস্ট্যান্ট অ্যান্ড বাইবেলিক্যাল স্টোরি অফ ক্যাথলিক চার্চ অ্যান্ড পোপকে যে কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করে উনি পলিটিক্যাল সিচুয়েশনটাকে একটা পার্মানেন্ট শেপে দাঁড় করাতে সক্ষম হলেন। So student, this is all the historical background of Absalom and Ahithophel of that time. So everybody, thank you.